সো আমরা একটা তোমরা লিখো যে what is LDB বা হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সি, তারপরে ক্লাসিফাই হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সি, এটা যদি রিটেন আসে তাহলে তোমরা এইভাবে সুন্দর করে এটা কিন্তু এক্সপ্লেইন করবে। হ্যাঁ, তারপরে এনি প্রেগন্যান্সি which may adversely affect the condition of the mother and the fetus, এটি হলো হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সি। আচ্ছা, তাহলে আমরা টুডে আমরা কি করে আমরা তাহলে বুঝতে পারবো যে how can you differentiate or how can you diagnose the high risk pregnancy? High risk pregnancy যদি আমরা জানতে চাই তাহলে we need to have from the history to the clinical examination. তো from the history যদি হয় তাহলে আমাদের খুব meticulously জানতে হবে what is the condition, তার এই প্রেগন্যান্সিতে যেরকম তার খুব জেনারেল weakness আছে কিনা, তার কোনো ব্রেথ weakness আছে কিনা, এক্সেসিভ ওয়েট গেইন আছে কিনা, লস অফ ওয়েট আছে কিনা, লেস ভোমিট আছে কিনা, নো ফিটাল ভোমিট আছে কিনা, এগুলো কিন্তু দিস প্রেগন্যান্সিতে আমরা এই হিস্ট্রিগুলো দিয়ে নিব। তারপরে হিস্ট্রি পাস্ট প্রেগন্যান্সি যে তার আগে প্রেগন্যান্সিটা কেমন ছিল, whether the pregnancy was associated with the medical disorder or not, whether this pregnancy is complicated with the abnormal untoward event like previous pregnancy, তার prolonged labor, obstructed labor ছিল, এটা কিন্তু একটা হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সি হয়ে যাবে। ওই জিনিসটা আমাদেরকে জানতে হবে। এরপরে আমাদের জানতে হবে হলো যে তার রেনাল ডিজিজ, লিভার ডিজিজ এগুলো আছে কিনা, এগুলো জানতে হবে। সো আমরা খুব মেটিকুলাসলি তার হিস্ট্রিটা আমরা খুব দিচ্ছি। এরপরে আমরা কি করছি, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন আমরা করে দেখছি যে তার প্রেশার কেমন আছে, তার ওয়েট কেমন আছে, তার প্রেগন্যান্সি এই প্রেগন্যান্সিতে ওয়েট গেইনটা তার কেমন ছিল, উই শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। এরপরে আমরা দেখছি যে তার অন এক্সামিনেশন আমরা দেখছি তার হার্টে কেমন আছে, হার্টে কোনো এক্সট্রা মার্মার আছে কিনা, তার লাংসে কোনো ডিসঅর্ডার আছে কিনা, এটা আমরা দেখবো। দেন পার অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন আমরা হাইট টু দ্য ইউটেরাস দেখছি, অ্যাবডোমিনাল গার্ড দেখছি। যদি আমরা দেখি যে হাইট টু দ্য ইউটেরাস either larger অথবা smaller than the gestational age, this is high risk. আমরা যদি দেখি যে amniotic fluid index is more, এটা কিন্তু হাই রিস্ক। আমি যদি দেখি যে মাল্টিপল প্রেগন্যান্সি, এটা কিন্তু হাই রিস্ক। আমরা যদি দেখি আইজিএন, এটা কিন্তু হাই রিস্ক। ঠিক আছে না? এরপরে এছাড়াও আরো হাই রিস্ক আছে, যেরকম পেশেন্ট ইজ কমপ্লেনিং অফ দ্য প্রিভি ডিসচার্জ, দ্যাট মিনস ওর ইয়ে আছে যে প্রিম্যাচুর রাপচার অফ মেমব্রেন, দিস ইজ এগেইন দ্য হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সিস। সো আমাদের এই জিনিসটা আমাদের দেখতে হবে। আচ্ছা, তারপরে হলো যে আমরা সো দিস আর দ্য হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সিস, আমরা এগুলো এক্সামিনেশন করছি। দেন উই শুড গো ফর দ্য ইনভেস্টিগেশনস। ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে আমরা যেরকম আমরা কি দেই, ফার্স্ট আমরা প্রেগন্যান্সি বুকিং এক্সামিনেশনে কিন্তু আমরা শুনতে আমরা স্ক্রিনিং অফ হাই রিস্ক করে ফেলতে পারি। তো বুকিং এক্সামিনেশনে যেরকম আমরা ব্লাড সুগারটা দিচ্ছি, ইফ দ্য ব্লাড সুগার ইজ মোর, দ্যাট মিনস দ্য ফাস্টিং ব্লাড সুগার ইজ মোর than 6.1, to or postprandial blood sugar is more than 7.8, or hemoglobin A1C is more than 6.1, তখন আমরা মনে করবো this is the abnormal blood sugar, and this abnormal blood sugar is the high risk. আমরা যদি দেখি যে hemoglobin level is less than 11, that means 10 or less, তখন আমরা মনে করবো যে anemia pregnancy is the high risk. আমরা যদি দেখি যে তার RH নেগেটিভ মম, যদি দেখি যে তার ব্লাড গ্রুপ AB নেগেটিভ অথবা A নেগেটিভ or B নেগেটিভ, this is the high risk, এটা আমাদের জানতে হবে। তারপরে আর যদি আমরা ব্লাড গ্রুপটা হয়ে গেল, এরপরে আমরা চলে আসি যে আলট্রাসোনোগ্রাফি আমরা করলাম। আলট্রাসোনোগ্রাফি করে আমরা যদি দেখলাম যে যে কোনো জিনিস অ্যাবনর্মাল জিনিস পেয়ে যাচ্ছে, তাহলে কিন্তু সেটা হাই রিস্ক হয়ে যাবে। সো আলট্রাসোনোগ্রাফি ইজ এগেইন দ্য স্ট্যাটাস ওয়্যার উই ক্যান ডিটারমিন whether the patient is high risk status or not. ঠিক আছে, তাহলে আমরা এগুলো করি। তাহলে আমরা শুরুতে একটা বুকিং এক্সামিনেশন আমরা করি। বুকিং এক্সামিনেশন করে একটা মিনিট দেখি তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ওয়েট করছে, আমি ওদেরকে অ্যাডমিট করে দিচ্ছি। ওকে, তো বুকিং এক্সামিনেশনে আমরা দেখে নিচ্ছি, দেখে আমরা হাই রিস্কটা আমরা ডিটারমিন করছি। এবং those who are the high risk pregnancy, যেরকম আমরা বলি যে when should you start the booking examination, has to be in the first trimester or as early as possible. এরপরে কথাটা আসবে যে how can you determine the high risk, from the history and the investigations। করে আমরা যেটা করি দুইটা ভাগ করে ফেলি, একটা নর্মাল রিস্ক প্রেগন্যান্সি, একটা হলো হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সি। If the pregnancy is the normal risk pregnancy, that is normal pregnancy, in that case আমরা কি করি, ইনিশিয়ালি কিছু তাকে অ্যাডভাইস দিয়ে দিচ্ছি এবং তাকে মেডিকেশন দিয়ে দিচ্ছি, যেমন আয়রন ফলিক অ্যাসিড, এগুলো আমরা দিয়ে দিই। অ্যান্ড আমরা তাকে বলি যে রেগুলার এন্টিনাল চেকআপ করতে, এবং সেই চেকআপটা হবে এভরি মান্থে আপ টু 28 উইকস, 28 থেকে 36 উইকস পর্যন্ত হলো 2 উইকস ইন্টারভ্যাল, অ্যান্ড 36 উইকস এর পর থেকে এভরি উইকলি। But if the patient is the high risk situation, in that case
For the first trimester, the frequency of the antenatal visit will be more. It has to be every 2 weeks interval. This is number one. And whenever the condition is worse, in that case, it has to be more frequently. যেরকম একটা পেশেন্ট আছে তার হাইপারটেনশন, তার এখন 180/110 অথবা 20, তাকে কিন্তু আমি বলবো না যে তুমি 2 weeks পর আসবে। In that case, she may come even after 3 days or 7 days according to the situation of the patient. ঠিক আছে? তো আমরা participants waiting admit করে দিচ্ছি। Why you are so slow? এত দেরি হচ্ছে কেন তোমাদের আসতে? তো বুঝতে পেরেছো যে how can you detect the high risk pregnancy? Students? Yes, ma'am. Okay. তো আমরা ডিটেকশন করে ফেললাম, এখন আমাদের ডায়াগনোসিস হয়ে গেল the patient is categorized as a high risk pregnancy. So তোমাদের এখন জানতে ইচ্ছে করবে যে তোমাদের জন্য there are a lot of high risk pregnancies, কিন্তু তোমাদের high risk pregnancy যদি medical disorder in pregnancy বলি, তাহলে which one is more important for you? Our answer will be the first thing is the hypertensive disorder in pregnancy, diabetes in pregnancy, anemia in pregnancy. These three is the most important content of the high risk pregnancy, that means medical disorder in pregnancy. এছাড়া কিছু কিছু কোয়েশ্চেন আসে যেরকম হার্ট ডিজিজ ইন প্রেগনেন্সি, জন্ডিস ইন প্রেগনেন্সি, তোমাদের একটু দেখে রাখতে হবে, বাট একদম এইচ এন্ড এভরিথিং জানতে হবে যেটা সেটা হলো অ্যানিমিয়া প্রেগনেন্সি, ডায়াবেটিস প্রেগনেন্সি এন্ড দ্য হাইপারটেনসিভ ডিসঅর্ডার ইন প্রেগনেন্সি। ক্লিয়ার? ঠিক আছে? Yes, ma'am. ওকে, তো তোমরা আজকে কোন দিক থেকে শুরু করতে চাও, whether from the anemia in pregnancy or diabetes in pregnancy or the hypertensive disorder in pregnancy? Anemia in pregnancy. Fantastic. Anemia থেকে আমরা স্টার্ট করছি। অ্যানিমিয়া ইন প্রেগনেন্সি যদি আমরা বলি, তাহলে আমাদের আগে জানতে হবে যে বললাম না যে তুমি কি করে জানতে পারলে যে পেশেন্ট ইজ অ্যানিমিক, দ্য আনসার উইল বি যে ফ্রম দ্য এক্সামিনেশন, দ্যাট মিনস আমরা ডিটেকশন করছি বাই ডুইং দ্য ব্লাড ফর সিবিসি। সিবিসি যদি আমরা করি তাহলে আমরা কি হবে, আমরা দেখতে পাবো যে হিমোগ্লোবিন লেভেল ইজ like or this আনসার হচ্ছে না কেন? ফারহানা তুমি শুনতে পাও আমাকে? হ্যালো? জি ম্যাম। হ্যাঁ, আচ্ছা তোমরা যেগুলো একদিন বলো তো অ্যানিমিয়া প্রেগন্যান্সিটা কি? What is anemia? Ma'am, anemia can be defined as pale discoloration of skin, skin and mucous membrane. When the hemoglobin percentage is less than or equal to 10 gram per deciliter in pregnancy. Okay, তাহলে আমরা এটা বলতে পারি as a quantitative to qualitative deficiency of the hemoglobin which may adversely affect the condition of the mother. আমাদের এটা কি হবে যে WHO যদি বলা হয় যে anemia in pregnancy, আমরা কখন বলবো যে হিমোগ্লোবিনটা বলা হচ্ছে যে when the hemoglobin normally কি হয় যে যদি 11 গ্রাম পার ডেসিলিটার নিচে যদি হয় তাহলে বলা হয় যে anemia, তাই না? এবং এটা হলো নরমাল anemia, বাট প্রেগন্যান্সিতে আমরা জানি যে কি হয় হেমোডাইলেশন হয়ে যাচ্ছে। Since there is a hemodilation and this is why আমরা কিন্তু anemia in pregnancy তে বলছি যে when the hemoglobin percentage is less 10 or less. ক্লিয়ার? মনে থাকবে তো? নরমালি হিমোগ্লোবিনটা যদি 11 এর নিচে থাকে তাহলে আমরা বলি anemia in pregnancy anemia, বাট যখন আমাদের 10 গ্রামের নিচে থাকে তখনই আমরা বলছি যে anemia in pregnancy according to the WHO। এবং এটার কারণটা হচ্ছে এই যে আমাদের প্রেগন্যান্সিতে কি হচ্ছে যে হেমোডাইলেশন হয়ে যাচ্ছে, যে যদি 10 if it's actually even 11 কেন হচ্ছে because of the hemodilution, and this is why and আমাদের in our country the hemoglobin percentage is on an average is very less, and this is why anemia in pregnancy আমরা বলি 11 or less হলে তাহলে আমরা বলি anemia in pregnancy. ক্লিয়ার? ঠিক আছে? জি ম্যাম। আচ্ছা,
ক্লাসিফিকেশন যে এনিমিয়া ইন প্রেগন্যান্সি যদি আমরা বলি তাহলে তো আমরা পারি না এটা ক্লাসিফিকেশনটা। এটা অ্যাকর্ডিং প্যাথোলজিক্যাল একটা হলো ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া, একটা পোস্ট হ্যামারেজিক এনিমিয়া, একটা হলো হেমোলাইটিক, যেটা হেরিডিটারি এনিমিয়া। এটা আমরা এরকম করে বলতে পারবো, তাই না? ঠিক আছে। জি ম্যাম। এটা তোমাদের এটা ক্লাসিফিকেশনটা এমনি অনেক সময় জিজ্ঞেস করে যে which one is more common, তাহলে আমরা বলবো যে iron deficiency anemia is more common. তাহলে deficiency anemia it might be iron deficiency anemia, it might be folic acid deficiency anemia, it might be vitamin B12 deficiency anemia, it might be protein deficiency anemia, তাই না? তার মধ্যে যদি বলা হয় মোস্ট কমন করতে তাহলে বলবো যে iron deficiency anemia, এরপরে কমন করতে তাহলে বলবো যে folic acid deficiency, এরপরে হচ্ছে vitamin B12. So iron deficiency anemia is more common in our country because যদি বলা হয় যে why iron deficiency anemia is more common in our country, তাহলে আমাদের বলতে হবে যে first of all in our country সেটা হলো যে তাদের ফুড হ্যাবিটের জন্য, নাম্বার 2 হলো হুকম ইনফেস্টেশন বেশি হয়, ম্যালেরিয়া বেশি হয়, দেন দ্য ফিভার বেশি হচ্ছে, এটা হলো ম্যালাইজেশন সিম্পটমটা বেশি থাকছে। এছাড়া আর্লি প্রেগনেন্সি অ্যান্ড মাল্টিপল প্রেগনেন্সি অ্যান্ড দ্য রিপিটেড প্রেগনেন্সি লস এইসব জিনিসগুলো থাকছে, সেই জন্য আমাদের iron deficiency anemia will be more in our country. And hello, okay. তাইলে তোমাদের এরপরের কোয়েশ্চেনটা আমরা একটু একটু করে যাই অ্যাকর্ডিং টু দ্য বুক, কারণ তোমার যেহেতু প্রিভিয়েশন ক্লাস, তোমাদের পরে হলো যে আমাদের ফিজিওলজিক্যাল অ্যানিমিয়া, কিন্তু প্যাথোলজিক্যাল অ্যানিমিয়া, ফিজিওলজিক্যাল অ্যানিমিয়া। ফিজিওলজিক্যাল অ্যানিমিয়া যেটা হচ্ছে প্রেগন্যান্সিতে ইটসেলফ, এটা হওয়ার রিজন বিহাইন্ড ইট সেটা হচ্ছে তুমি যদি একটা দেখো যে টেবিল নাম্বার 20 তুমি দেখো যে হেমাটোলজিক্যাল চেঞ্জেস ইন প্রেগন্যান্সি, এখানে তুমি দেখো হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশনটা একটু কমছে, রেড সেলটা সেকেন্ড হাফে কমে যাচ্ছে, এবং যেহেতু প্লাজমা ভলিউমটা বেড়ে যাচ্ছে এই জন্য হিমোডাইলেশন হচ্ছে। হিমোডাইলেশন হয়ে যাওয়ার জন্য আমরা দেখছি যে আয়রন কন্টেন্ট কমে, এমসিএইচ, এমসিবি, এমসিএইচ সবকিছু কমে যাচ্ছে। ঠিক আছে, and this is why আমাদের so these are the parameters দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের অ্যানিমিয়া। তাহলে ফিজিওলজিক্যাল অ্যানিমিয়াটা মেইনলি হচ্ছে বিকজ অফ দ্য হেমোডাইলেশন। ঠিক আছে, জি ম্যাম। দেন ডেফিসিয়েন্সি কেন হচ্ছে? ডেফিসিয়েন্সি হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে whenever there is a pregnancy, তাহলে আর্লি প্রেগনেন্সিতে কি হচ্ছে, the early symptoms of the cycle of the pregnancy that is nausea and vomiting. So as because there is a vomiting হওয়ার জন্য কি হচ্ছে যে তার আয়রন অ্যাবজর্পশন ইজ নট প্রপার, বিকজ তার অ্যাসিড কন্টেন্টটা চলে যাচ্ছে, সেই জন্য তার অ্যাবজর্পশন ইজ ইমপ্রপার। দিস নাম্বার 1। নাম্বার 2, বিকজ শি ইজ নট টেকিং দ্য ফুড না পাওয়ার জন্য তার প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি হয়ে যাচ্ছে, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হয়ে যাচ্ছে, এবং এই জন্য ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া হলো মোর। একটা তারপরে কি ভমিটিং, and if the patient is suffering from the hyperemesis gravidarum, in that case anemia in pregnancy will be more and more. Clear? Number 4, pregnancy is associated with the malabsorption syndrome, especially IBS. So whenever the absorption rate is inadequate, in that case iron deficiency anemia will be more. ঠিক আছে? Okay? Yes ma'am. Okay, just a minute. Just a minute. I'm looking at হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? ওকে, আচ্ছা।
এরপরে আমরা চলে যাই নেক্সট কোয়েশ্চেন হলো why increase of prevalence of anemia in your country or Bangladesh. ঠিক আছে, ওইটা কিন্তু আনসারটা তুমি দিয়ে দাও, আমি একটু বলে দিয়েছি অলরেডি, তুমি পেজ নাম্বারটা লিখে রাখো 305 305 এ একদম একদম বিউটিফুল করে লেখা আছে বিফোর প্রেগন্যান্সি, ডিউরিং প্রেগন্যান্সি এন্ড আফটার প্রেগন্যান্সি। তাহলে বিফোর প্রেগন্যান্সি তো যে কোনো ফল্টি হ্যাবিট হচ্ছে অ্যাবজর্পশন মেকানিজম ইজ নট প্রপার এবং আয়রন লস সেই জন্য হতে পারে, যেরকম রিপিটেড প্রেগন্যান্সি লস, then excessive menstruation, that means switching the menstrual blood flow, more full infestation and that chronic malaria. And during pregnancy হলো যে increased demand হয়ে যেতে পারে, increased demand টা কিন্তু mainly হয় হলো twin pregnancy, multiple pregnancy তে হতে পারে, even the macroscopic baby যদি হয় তাহলেও হতে পারে। arterial damage, intake of the iron, damage intake of the iron হচ্ছে হলো যে faulty dietary habit, স্পেশালি আমরা কি করি আমাদের কান্ট্রিতে উই আর দ্য রাইস ইটার, তো রাইস এর মধ্যে কি থাকে ফাইটেড, এন্ড দিস ফাইটেড হ্যাম্পার দ্য আয়রন অ্যাবজর্পশন, এন্ড দিস ইজ ওয়াই আয়রন ডেফিসিয়েন্সি ইজ মোর ইন আওয়ার কান্ট্রি। দেন আমরা আরেকটা জিনিস হতে পারে সেটা ইনঅ্যাডিকুয়েট অ্যাবজর্পশন হওয়ার মেইন রিজন হতে পারে, একটা হতে পারে যে যদি একটা যেটা হয় যে ভমিটিং এটা বলে দিয়েছি, এছাড়া কেউ যদি অ্যান্টাসিড খায়, H2 ব্লকার্স খায়, অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ খায় অথবা অ্যান্টিবায়োটিক খায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাবজর্পশন উইল বি হ্যাম্পার্ড এন্ড আলটিমেটলি পেশেন্ট উইল বি অ্যানিমিক। ঠিক আছে, বুঝে গেল? এন্ড Yes, ma'am. symptom with the infection, especially those who are having the recurrent attack of the UTI. UTI যখন হবে তখন inadequate erythropoietin release হচ্ছে, and this erythropoietin deficiency factor is responsible for the iron deficiency anemia, সেটা আমাদেরকে বলতে হবে। ক্লিয়ার? তাহলে এই টোটাল জিনিসটা তোমাদেরকে এক্সপ্লেইন করতে হবে why anemia is more common in our country. ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপরে তোমরা জানবে যে আয়রন যে anemia in pregnancy যদি হয়, how the patient will come to you, that means the patient profile কি থাকবে। পেশেন্ট প্রোফাইল তো আমরা অলরেডি জানি যে খুব ফ্যাটিক থাকছে, লেসিটিউড থাকছে, তার পেশেন্ট কাম উইথ দ্য পালপিটেশন, ডিসনিয়া, জিডিনেস, তাই না? এন্ড দ্য সোয়েলিং অফ দ্য, অনেক সময় পেশেন্ট আসে কিন্তু দে সোয়েলিং স্পেশালি পেরিফেরাল ইডিমা নিয়ে আসে, তো দিস আর দ্য কমন সাইন্স। পেশেন্ট বলবে যে আমার হাত পা ফুলে যাচ্ছে, আমার খুব উইক লাগে, আমি হাঁটতে পারি না। Many of the time patient may come with the angular stomatitis, patient may come with the anorexia, nausea, vomiting, it might be the symptoms of the anemia. Clear? তো এই জিনিসটা আমাদের so these are the main complaints. এরপরে পেশেন্টকে যখন আমরা দেখবো, পেশেন্টকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, পেশেন্ট ইজ ভেরি পেল, তারপরে কি দেখবো যে অ্যাঙ্গুলার স্টোমাটাইটিস, গ্লসাইটিস থাকতে পারে, সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা যদি হার্ট দিকে আমরা দেখি যে মারমার পেতে পারি, ঠিক আছে, এন্ড আমরা কি দেখি যে পেরিফেরাল ইডিমা পেতে পারি। So these are the mainly symptoms, and যদি এরকম anemia with the heart failure থাকে সেক্ষেত্রে cavitation হতে পারে because of the lung condition. So these are the symptoms of the anemia in pregnancy. ঠিক আছে? জি ম্যাম। So আমরা পেশেন্ট যখন আসলো, একটা হলো আমরা from the complaint জানতে পারলাম, এরপরে আমরা তাদেরকে দেখলাম ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, আমরা এই জিনিসগুলো আমরা দেখলাম। তো এখানে আমাদের প্রেগন্যান্সি আমরা কি দেখতে হবে যে ওই সময়টা বিকজ পেশেন্ট ইজ সাফারিং উইথ এনিমিয়া, তাহলে আমাদের দেখতে হবে হাইট অফ দ্য ইউটারাস whether it is corresponding or not, because we know that if there is anemia there is a chances of the IUGR, ingenital fetal growth retardation এবং অলিগোহেটেরোমিয়াস। সো আমাদের অ্যামাউন্ট অফ দ্য লাইফার দেখতে হবে এবং হাইট অফ দ্য ইউটারাস দেখে আমাদের এটাও দেখে নিতে হবে whether the anemia is associated with the pregnancy complications. So এটা কিন্তু এক্সামিনেশন আমরা দেখে দিচ্ছি। এরপরে আসলো যে আমরা ইনভেস্টিগেশনস। সো ইনভেস্টিগেশন যদি আমরা বলি তাহলে আমাদের কি বলতে হবে, একদমই যদি বলা হয় যে তুমি একটা যে করে যে পেশেন্ট ইজ এনিমিক, তুমি হাউ ক্যান ইউ ডিটারমাইন, যদি ওয়ান ইনভেস্টিগেশন তাহলে আমরা কি দিব, ব্লাড ফর সিবিসি। তো সিবিসি তো আমরা কি কি জিনিস দেখতে পারি, একটা দেখবো যে হিমোগ্লোবিন স্ট্যাটাসটা তার কি, দ্যাট মিন্স হিমোগ্লোবিন ইজ লেস দেন 10 or 10, এটা আমরা দেখলাম।
এরপরে আমরা দেখতে পারি যে তার কি আছে যে ইএসআর উইল বি রেজ ইন কেস অফ অ্যানিমিয়া, এটা আমরা দেখলাম। এরপরে আমরা জাস্ট সিবিসির মধ্যে আর কি কি পেতে পারি যে তার যেরকম এমসিবি, এমসিএইচ, এমসিএসসি এগুলো সবগুলো কিন্তু জিনিস কমে যাবে। যেমন এমসিএসসি টা নর্মাল যেরকম থাকে তার থেকে কমে গেল, এমসিবি টা কমে গেল, তো ওগুলো আমরা দেখলাম। দেন উই শুড ডু দ্য পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম। ক্লিয়ার? ঠিক আছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. তো তুমি সবাই জানো যে পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম কিভাবে বলে যে নরমালি সবকিছু কেমন থাকে, নর্মোক্রমিক এন্ড নর্মোসাইটিক। তোমাদের কোয়েশ্চেন করবে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই নর্মোক্রমিক, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই নর্মোসাইটিক। নর্মোসাইটিক মিন্স হচ্ছে তার যে তার দ্যাট মিন্স দ্য diameter of the red cell is the normal. Hyperchromic microcytic মানে হচ্ছে the size of the red cell is the smaller. আর যদি বলা হয় macrocytic, the size is the larger. তাহলে macro, micro and the normal. There is chromic মানে হচ্ছে হলো কালার। একটা যে নর্মোক্রমিক, নর্মাল যে স্টেইনটা এরকম থাকে, হাইপারক্রমিক মানে হচ্ছে তার স্টেইনটা খুব কম নেবে, হাইপারক্রমিক মানে হচ্ছে স্টেইনটা খুব বেশি নেবে। যদি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা কি পেতে পারি? আমরা 1 নম্বর পেতে পারি হলো যে তার হিমোগ্লোবিন ইজ লেস। নাম্বার 2 পেতে পারি পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্মে যে মাইক্রোসাইটিক এন্ড দ্য হাইপোক্রোমিক, তার মানে এটা সাইজটা ছোট এবং তার স্টেইনটা কম নেবে। ক্লিয়ার? আর এছাড়া আর কিছু ইনঅ্যাডিকুয়েট সেল পেতে পারি যেরকম হেমাটোসাইটোসিস এন্ড দ্য পলিকিলোসাইটোসিস। মনে থাকবে? মনে Yes, থাকবে তো? ma'am. ওকে। And আরেকটা জিনিস থাকে সেটা হলো reticulocyte count is slightly raised. So these are the finding of the anemia. And with the peripheral blood film আমরা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে what type of anemia it is. So most important investigation in case of the anemia is the peripheral blood film. Clear? Yes, ma'am. ঠিক আছে? ওকে। তোমাদের আইসি তিনটাতেই কিন্তু হিমোগ্লোবিন কন্টেন্টের মধ্যে আয়রন কতটুকু সেটা বোঝা যাচ্ছে। একটা হলো মেইন কাপ, স্ক্রিন কাপ, তার মধ্যে বলা হয়েছে which one is more sensitive, answer will be MCHC is more sensitive. So এটা কিন্তু তোমাদের যে সিঙ্গেল বেস কোশ্চেনে কিন্তু চলে আসে যে the most sensitive finding of the peripheral blood film in case of the iron deficiency anemia তোমাকে দিবে হলো এমসিবি, এমসিএইচসি, এমসিএইচ, দেন হচ্ছে আরো যে একটা উল্টা পাল্টা পেন্সিল সেল এমসিসাইটোসিস, নতুনটা বলবে যে এমসিএইচসি। ক্লিয়ার? Yes, ma'am. ওকে। তাইলে যদি বলা হয় একটা টিপিক্যাল আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া ভ্যালুটা তুমি কি ধরনের পেতে পারো? একটা পাবো যে আমরা হিমোগ্লোবিন ইজ লেস দেন 10। এরপর পাবো যে রেড সেল তার কনসেন্ট্রেশনটা কমে যাবে লেস দেন 4 মিলিয়ন পার কিউবিক মিলিমিটার। এরপরে আমরা পাবো যে প্যাক্সেল ভলিউম যেটা এটা লেস দেন 30, MCHC is less than 30 and MCB is less than 75. Clear? তাহলে Yes, আমাদের ma'am. দেখো তিনটে জিনিস ইম্পর্টেন্ট। একটা হলো হিমোগ্লোবিন ইজ লেস দেন 10। নাম্বার 2 আমরা পেয়েছি MCHC is less than 30 and নাম্বার 3 আমরা পেয়েছি MCV is less than 75. Okay? Yes, ma'am. The MCV is less than 75. So আমি যদি এখন মনে করি যে whether it is iron deficiency or the folic acid deficiency or the hemolytic property, সেক্ষেত্রে কিন্তু আবার MCV is very important. ঠিক আছে? মনে থাকবে? Yes, ma'am. নেক্সট আমাদের যদি বলা হয় যে what other investigation it should give, তাহলে আমরা একটা দিচ্ছি হলো ইউরিন, একটা দিচ্ছি হলো স্টুল। So why this urine and the stool? Stool because of আমরা আগেও বলেছি because of the hookworm infestation. So আমরা hemoglobin দিয়ে আমরা দেখে নিতে পারি যে hookworm আছে কিনা। And urine for routine examination আমরা দেখি যে many of the time patient
suffering from the microscopic hematuria. Normally সে বুঝতে পারবে না, বাট আমরা দেখবো যে আমরা যদি ইউরিন ইনভেস্টিগেশন করি করলে দেখা যাবে যে রেড সেল পাওয়া যাচ্ছে, তারপর আমরা বুঝে নেব যে ইট ইজ দ্য anemia. That means the iron deficiency anemia is one of the cause. And another one thing, if the parcel is small, that আমরা জানি যে this is the infection. We know that the urinary tract infection is the one of the main reason of the anemia in pregnancy. So this is again the important issue to consider and to diagnose and to manage. Clear? Yes, ma'am. হচ্ছে? জি ম্যাম। ওকে, তাহলে এরপরে আমাদের বলতে পারি যে আর কি এরই আছে সেটা তো আমরা করতে পারি, যেমন হচ্ছে পেরিফেরাল বাথরুম আমরা ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের জন্য, বাট দিস নট ভেরি কমন, এগুলো করার কোনো প্রয়োজন নাই, এগুলো তোমাদের লাগবেও না। তাইলে আমাদের এনিমিয়া কি, এনিমিয়ার ক্লাসিফিকেশনটা শিখে ফেলেছি, why the anemia is common in our country সেটা আমরা শিখে ফেলেছি, এরপরে how to diagnose anemia in pregnancy সেটা আমরা বলে ফেললাম। এখন আমরা চলে আসি যে কমপ্লিকেশন অফ দ্য এনিমিয়া, যে আমরা জানি যে anemia in pregnancy has to be treated. Why has to be treated? Because if the pregnancy is continuing with the anemia, in that case it may adversely affect the condition of the mother and the baby, and this is why we should treat the patient first and go for the কন্টিনিউশন। ঠিক আছে, তাহলে স্কুল আছে ডিউরিং দ্য প্রেগন্যান্সি পিরিয়ড, একটা হতে পারে ইন্টারনাল ডিউরিং দ্য ডেলিভারি, একটা হতে পারে পোস্ট ডেলিভারি, আফটার ডেলিভারি। ক্লিয়ার? ঠিক আছে? Yes, ma'am. Yes. আচ্ছা, ফর দ্য মাদার তাহলে আমরা যদি বলি যে অ্যান্টিনাটালি কি হতে পারে, যদি বলা হয় যে ওয়ান ইম্পর্টেন্ট কমপ্লিকেশন হতে পারে মেডিকেল ডিসঅর্ডার which may associated with the anemia in pregnancy, my answer will be preeclampsia. এরপরে কি হতে পারে যে তার প্রেগনেন্সির সাথে আইজিআই হতে পারে, ইন্টারনাল গ্রোথ রিটার্ডেশন, লো বার্থ ওয়েট বেবি হতে পারে, প্রিজাম লেবার জোন হতে পারে, প্রিম্যাচুর রাপচার মেমোরি হতে পারে, তাই না? এগুলো সবই হচ্ছে হলো এন্টিপার্টাম কন্ডিশন। ওকে, ঠিক আছে? জি ম্যাম। ওকে, এরপরে আমরা চলে আসি হলো যে এন্টিপার্টাম গেল, তারপরে আসি ইন্টারপার্টাম। ইন্টারপার্টামে কি হতে পারে, তার প্রলং লেবার হতে পারে, তার অবস্ট্রাকটিভ লেবার হতে পারে, তাই না? প্রলং লেবার যেহেতু তার অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন ইজ লেস, as because the oxygen concentration is less, তাহলে কি হবে, myometrium যে তার contractility power will be less, and this is why there is a chances of the prolonged labor. And when there is a prolonged labor তাহলে কি হতে পারে যে আচ্ছা এন্টিপার্টাম তোমাদের আরো দুটো জিনিস বলতে হবে, সেটা হলো যে তাহলে চান্সেস অফ the patient having the severe anemia, সেখানে কিন্তু fetal distress হতে পারে, even patient may suffer from the intra-uterine fetal death. তাহলে IUGR, low birth weight baby, then fetal distress and intra-uterine fetal death পুরো chronologically total জিনিসটা বলবে। আর another one thing হতে পারে যে anemia may be associated with the placenta previa, hypoplacentosis. So whenever the hemoglobin concentration is less, তাহলে কি হতে পারে, compulsory hyperplasia হতে পারে with the placenta, and this is where the placenta will be growing down and ultimately it will suffer from the placenta previa. Next আসতে পারে যে antibiotic hemorrhage that causes the polycystic deficiency anemia, তারপরে abruption placentae. The abruption placentae may be associated with the polycystic deficiency anemia. So if the patient is having the polycystic deficiency anemia, in that case there is a chances of the antibiotic hemorrhage, that means abruption placentae. তার মানে abruption placentae and the placenta previa দুটোই কিন্তু more common হবে in pregnancy. মনে থাকবে? ঠিক আছে? জি ম্যাম। Yes, ma'am. তাহলে antepartum কিন্তু patient may goes into the heart failure, এরপরে interpartum patient may goes into the heart failure, and prolonged labor তোমরা বলে obstructive labor বললাম, আরেকটা বাকি আছে সেটা হলো যে interpartum hemorrhage বেশি হতে পারে। ঠিক আছে? এরপরে চলে আসি আমরা postpartum। postpartum এ তাহলে কি হতে পারে, there is chances of the postpartum hemorrhage
Because anemia invites the hyperdynamic circulation, and this circulation will causes the that is PPH. And the one thing যে আমরা বলেছি যে হিমোগ্লোবিন মান কম থাকা মানে হলো হাইপোক্সিয়া যদি থাকে তাহলে কি হতে পারে এটা ইনার্শিয়া, and এটা inertia is the cause of the eating placenta. Eta inertia is the cause of the less conductive region of the diameter and ultimately leads to protein damage. So এটা protein damage যেটা প্রতিফলন হতে পারে actually HOD-plus আর হতে পারে যে eating placenta. মনে থাকবে? And secondary hemorrhage more because of the infection, as we know that the anemia may associated with the concrete infection, and this is why there is a chance of significant hemorrhage. So the monkey is the anemia in pregnancy that may keep the hemorrhage. It may associated with the primary, it may associated with the secondary. Primary cause with the placenta, eating placenta, and the inertia. A secondary cause with the because of the infection. Clear? বুঝে গেল? জি ম্যাম। ওকে, এখন আমরা চলে আসি হলো পিপিএম এ কি হতে পারে। আমরা তো বললাম যে একটা করে সাবইনভুলেশন because the agent of conflictive is less and there is a chance of subinvulation. এরপরে আর কি হতে পারে পেরিয়াল সেপসিস, ইনফেকশন হতে পারে পেরিয়াল সেপসিস, আর কি হতে পারে কি ফেলিং অফ lactation. And most complicated situation is patient is suffering from the peripheral venous thrombosis. ঠিক আছে, তাদের peripheral venous thrombosis বেশি হতে পারে and the pulmonary embolism. Because hypoxia is the causes of that thing. Whenever there is a hypoxia at the endothelial damage high, and the endothelial damage will causes the phlebitis, among venous thrombosis, and ultimately pulmonary embolism. মনে থাকবে? জি ম্যাম। বুঝতে পেরেছো? জি ম্যাম। So finally যেটা হলো যে if the anemia is not treated properly, it may directly causes the peritoneal death, it may causes because of the hemorrhage, it may causes with the preeclampsia, it may causes because of the infection. Ultimately, it will be the root of the maternal death, and it may causes the 20% of the maternal death in the lower socio-economic country like Bangladesh, third world country. Clear? এখন চলে আসি for the baby. বেবিতে এনিমিয়া যদি হয় সেক্ষেত্রে কি হবে যে আর্লি প্রেগন্যান্সি যদি হয় তাহলে কি হবে যে দিলাম ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার, সেক্ষেত্রে দেয়ার ইজ চান্সেস অফ অ্যাবর্শন। ক্লিয়ার? এরপরে হতে পারে কি কনজেনিটাল অ্যাবনর্মালিটিস, স্পেশালি বিকজ অফ দ্য ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া। তাহলে ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়াতে কি ধরনের কনজেনিটাল অ্যাবনর্মালিটি হয়? নিউরাল টিউব ডিফেক্ট, নিউরাল টিউব ডিফেক্ট, যেমন অ্যানোটোফালি, হাইড্রোকাপাডাস, মনোডিসিল, মিনিমালিসিল, স্পাইনা বাইফিডা। ঠিক আছে? জি ম্যাম। ওকে, এরপরে চলে আসি যে আমরা এরপরে সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে চলে গেল। থার্ড ট্রাইমেস্টারে লো বার্থ ওয়েট বেবি, IUGR, and the fetal distress. As because there is chances of the preterm labor, so delivery of the preterm baby and all the consequences of the preterm baby. তাহলে কি হতে পারে তাদের baby may suffers from the born with the anemia, baby may suffers from the jaundice, development of the neonatal jaundice. এরপরে তো বাকি যেগুলো সবই থাকবে, হাইপোক্যালসিমিয়া, হাইপোম্যাগনেসিমিয়া, হাইপারবিলিরুবিনেমিয়া, পুরো চেইনটি পেশেন্টের বেবি থাকতে পারে। And ultimately, baby may suffers from the umbilical infection. So, the infant mortality rate will be more. Neonatal, it may also be the neonatal mortality and infant mortality as well.
ঠিক আছে? So আমরা জানি যে it may cause with lot of complication and this is why আমরা তাহলে কি করছি যে আমরা ট্রিটমেন্ট করাটা very important. So ট্রিটমেন্টটা আমরা কখন going to start the treatment? First of all আমরা prophylactically আমরা কি দিচ্ছি folic acid দিচ্ছি prior to the pregnancy, antenatal period, through the antenatal period of the posterior period আমরা তাদেরকে folic acid হচ্ছে এবং আমরা iron start করে দিচ্ছি when to start the iron for the second trimester. Because first trimester patient cannot tolerate the iron and the consumption will be the less. So আমরা actually iron to দিচ্ছি in the second trimester iron supplementation. তাহলে পেশেন্টকে আমরা তাহলে ইনিশিয়ালি কি বলছি যে dietary, that means they should take the iron rich product, protein rich product, folic acid rich product. Then from the second trimester we should start with the iron supplementation. তাহলে আমরা ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে আমরা কি দিচ্ছি যে ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশন, সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে ফলিক অ্যাসিডের সাথে অ্যাড হয়ে গেল আয়রন এন্ড জিঙ্ক। ঠিক আছে? এরপর আমরা কি করি Yes, ma'am. যে একটা করব প্রি প্রেগন্যান্সি কাউন্সেলিং। প্রি প্রেগন্যান্সি কাউন্সেলিং আমরা আগেই একটা পেশেন্ট যখন ট্রাইং ফর প্রেগন্যান্সি হয় তার আগে আমরা হিমোগ্লোবিন স্ট্যাটাস লিখি এবং তার হিমোগ্লোবিন হ্যাজ টু বি মোর দেন 11, তাহলে তখনই আমরা তাকে আয়রন সাপ্লিমেন্টেশন দিয়ে দিচ্ছি, ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশন দিচ্ছি, দেন দ্য হাই প্রোটিন ডায়েট দিচ্ছি। তারপরে পেশেন্টকে যখন হিমোগ্লোবিন স্ট্যাটাস ইজ এনাফ, ইন দ্যাট কেস উই শুড অ্যালাউ দ্য পেশেন্ট ফর প্রেগন্যান্সি। আর এট দ্য সেম টাইম আমরা আরেকটা জিনিস করি সেটা হলো যে হুকওয়ার্ম ইনফেস্টেশন ইজ এগেইন দ্য ভেরি কমন ইস্যু এন্ড দিস ইজ ওয়াই অ্যান্টি হেলমিন্থ এটা ড্রাগস দিয়ে দিচ্ছি সো দ্যাট there is no helminthic infestation. Okay, and prophylactically আমরা early detection of the anemia জন্য আমরা যেটা করছি admin estimation করছি and then every month especially আমরা 30 weeks, 34 weeks, 36 weeks এই টাইমটাতে again আমরা দেখছি যে what is the condition এবং ওই টাইমটাতে 30 weeks and 36 weeks is the more common at the time because আমরা যদি বলি যে WHO তে আমরা মিনিমাম যদি বলি সেখানে তো আমরা বলি যে 4টা, তো 4টাতে প্রত্যেকটাতেই আমরা কিন্তু হিমোগ্লোবিন স্ট্যাটাসটা আমরা দেখে নেব, দেখে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কন্ডিশন ইফ দ্য hemoglobin is less than 10, that is we should start with the investigations and the management. And যদি বলা হয় যে when the hemoglobin percentage is less than 7, that is less than 8, that is 7.5, in that case we should advise the patient to be get admitted. Admission with thorough investigation করে এরপরে ম্যানেজমেন্ট, সেখানে কি হবে যে আমরা ওইভাবে আমরা ম্যানেজ করবো। তাহলে আমাদের ম্যানেজমেন্ট করতে গেলে আমাকে জানতে হবে হোয়াট ইজ দ্য একটা টাইপ অফ অ্যানিমিয়া এট গ্রেডিং। তাহলে মাইল্ড, মডারেট, আমরা যদি বলি যে 10 থেকে 8 পর্যন্ত তাহলে বলি মাইল্ড, যদি 8 থেকে 6 হয় তাহলে আমরা বলি যে মডারেট, আর যদি লেস দেন 6 হয় তাহলে আমরা বলি যে সিভিয়ার। If the patient is suffering from the mild anemia, সেখানে iron supplementation, oral iron supplementation and the dietary product is good enough. And patient আমরা যদি complicated infection থাকে আমরা antibiotic therapy দিচ্ছি। But if the patient is suffering from the moderate anemia, in that case we should advise the patient to give the injectable iron because oral iron is not properly absorbed. আমরা পেশেন্টকে each and every patient we are giving the iron orally, but in spite of that আমরা দেখছি যে anemia is common. তাহলে what is the problem? It might be the inadequate absorption, তাই না? অ্যাবজর্পশনটা inadequate হতে পারে অথবা তার ডিমান্ড is more. তো তাই যদি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করি ইনজেক্টেবল আয়রন আমরা দিচ্ছি। ক্লিয়ার? ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাহলে আয়রন সাপ্লিমেন্টেশনটা কি কিভাবে দেওয়া যায়? একটা দিতে পারি যে ডায়েটারি, একটা দিতে পারি ওরাল, একটা দিতে পারি প্যারেন্টাল। সো উই শুড অ্যাপ্রিশিয়েট দ্য ডায়েটারি, যে আমরা চাই যে ডায়েট দিয়েই তার ইমপ্রুভ করে যায়। তাহলে আয়রন কন্টেনিং ডায়েটটা আমাকে জেনে নিতে হবে যে কোন কোন ফুডের মধ্যে আয়রন আছে। এরপর আসবে হলো ওরাল। ওরালটা হলো আমরা কি কি ফর্ম পেতে পারি, এটা ফেরাস কার্বক্সিলেট আয়রন হতে পারে, ফেরাস পিউরিনেট হতে পারে,
তারপরে সুক্রোজ কন্ট্রোলিং হতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এটা ইনজেক্টেবল ফর্মে দিই এবং ইনজেক্টেবল ফর্মে যদি দেওয়া হয় টোটাল টিবিআই তার মানে টোটাল ডোজ ইনফিউশন। তাহলে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেশনটা আমরা করবো, সেটা করবো তো উইথ দ্য ডেফিসিয়েন্সি। লাইক ওর হচ্ছে হলো 8 এবং আমাদের ডিমান্ড হচ্ছে 11, তার মানে ওর ডেফিসিয়েন্সি ইজ 3। ওর আছে 6, আমাদের ডিমান্ড হচ্ছে 11, তাহলে ওর ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে 5 এবং এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে কিন্তু আমাদের টোটাল অ্যামাউন্টটা নিয়ে নিতে হবে যে কতটুকু হবে। ক্লিয়ার? মনে থাকবে? ম্যাম ক্যালকুলেশনটা বুঝতে পারিনি। আমি ক্যালকুলেশন তোমাকে বলছি স্টেপ বাই স্টেপ, বাট এটা ক্যালকুলেশনটা করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেফিসিয়েন্সি, তাই না? যার কিনা 8 তার ক্যালকুলেশন একরকম হবে, যার কিনা 6 তার ক্যালকুলেশন একরকম হবে। ওকে, ইয়েস ম্যাম। তাহলে যদি বলা হয় তাহলে ওরাল এর মেইন প্রবলেমটা কি হতে পারে? একটা হতে পারে ইনঅ্যাডিকুয়েট অ্যাবজর্পশন। ইনঅ্যাডিকুয়েট অ্যাবজর্পশনের মেইন রিজন হতে পারে, একটা হতে পারে হাইপারেনসিস গ্যাভিডিরাম অথবা তার অ্যানোরেক্সিয়া নাউসিয়া, এটার জন্য হতে পারে, অথবা তার ম্যাল অ্যাবজর্পশন, তার মানে তার অ্যাবজর্পশন ইজ নট প্রপার। Patient may suffer from the hyperacidity and for that she is taking the iron antacid অথবা H2 blocker, সেটা একটা রিজন হতে পারে inadequate absorption এর। একটা হতে পারে when the patient is suffering from the IBS, সেটা another reason হতে পারে। ক্লিয়ার? তো সেই কারণে আমরা যেটা করব যে আমরা ওরাল সাপ্লিমেন্টেশনটা, what the drawback of the oral supplementation, and আমরা যখন ওরাল সাপ্লিমেন্টেশন দিচ্ছি দিয়ে আমরা কি করে বুঝতে পারবো যে তার হিমোগ্লোবিন স্ট্যাটাস ইজ ইমপ্রুভিং? তাহলে বুঝতে গেলে আমাকে বলতে হবে যে তার সেন্স অফ ওয়েলবিং উইল বি ইমপ্রুভ। তার মানে কি, সে এখন খেতে পারছে, তার পালপিটেশন হচ্ছে না, তার জেনারেল উইকনেস অনেকটা কমে গেছে এবং তার এডিমা কমে গেছে। এটা দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে তার কন্ডিশন ইজ ইমপ্রুভিং। এন্ড ফাইনালি যদি আমরা হিমোগ্লোবিনটা করি, আমরা দেখবো যে হিমোগ্লোবিনটা ইমপ্রুভ করছে। আর মোস্ট সেন্সিটিভ পার্ট ইজ দ্য রেটিকুলোসাইট। সো whenever we are giving the iron, within 7 to 10 days এর মধ্যে আমরা দেখতে পারবো যে হিমোগ্লোবিন স্ট্যাটাস উইল বি, রেটিকুলোসাইট কাউন্ট উইল বি মোর। আমরা দেখলে বুঝতে পারবো যে তার কন্ডিশন ইজ ইমপ্রুভিং। ঠিক আছে? এরপরে আছে যে ওরাল থেরাপির একটা তো বললাম যে ড্রব্যাকটা কি বললাম, ইমপ্রুভমেন্ট কিভাবে হয় সেটাও বললাম। এখন চলে আসি কন্ট্রাইন্ডিকেশন, আমরা কখন কখন ওরালটা দিবই না। First of all, if the patient cannot tolerate oral, this is number 1. Number 2, যদি সে hemolytic anemia থাকে তাকে oral আমরা দিব না unless the hemoglobin concentration is less. And number 3, if the patient is suffering from the severe anemia, তাকে আমরা oral এটা আয়রনটা দিচ্ছি না। ক্লিয়ার? আরেকটা যদি তার এটা যে gestational age is near to term, তখন আমরা oral supplementation দিচ্ছি না। অথবা any pregnancies suffering from the some other complication like the recurrent attack of the UTI আছে, তার severe hypertension আছে, ডায়াবেটিস আছে, যখন more than one complications থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ওয়েট করতে পারি না যে আমরা oral supplementation দিলে the condition will be improved after 3 to 4 weeks. So আমরা 3 to 4 weeks পর্যন্ত ওয়েট করতে পারি না, meantime she will be suffering from more complications. Clear? সে কারণে আমরা তাকে আমরা infusion দিয়ে দেবো অথবা blood transfusion দিয়ে দেবো। Clear? So these are the contraindication of the barrier of the oral iron therapy. Okay? বুঝে গেল কি গেল না? এখন আমরা চলে আসি প্যারেন্টাল থেরাপি। এখন তোমার চলে আসবে টোটাল ডোজটা। হ্যাঁ, আমাদের যেটা হলো যে ওরাল ইনজেক্টেবলটা আমরা দিতে পারি দুটো ফর্মে, একটা হতে পারে ইন্টারমাসকুলার অথবা একটা হতে পারে ইন্টারভেনাস। সো ইন্টারমাসকুলার যদি দেই তাহলে প্রবলেম ইজ ফার্স্ট অফ অল যে ইন্টারমাসকুলার ইজ ভেরি ভেরি পেইনফুল। নাম্বার 2, আমরা যখন ইন্টারমাসকুলার ইনজেকশনটা দেবো তখন কি হবে যে ডিসকালারেশন অফ দ্য এরিয়া, সো ইট ইজ এগেইন প্রবলেম। And many of the time is a huge amount of the iron we are giving intramuscularly. There is a formation of the it's like a not hematoma, a swelling in motor major, and there is a chance of the infection. And this is why, and finally inadequate absorption again.
যে ওটা বসে একটা সোয়েলিং হয়ে বসে আছে, অ্যাবজর্পশন ইজ লেস, সো আমরা কিন্তু প্রপার ডোজটা আমরা পাচ্ছি না ইন কেস অফ দ্য ইন্টারমাসকুলার, এন্ড দিস ইজ ওয়াই আমরা দিচ্ছি ইন্টারভেনাস। ইন্টারভেনাসটা আমরা দিচ্ছি হলো ফেরাসিপ্রোস্টামোল কমন, আমরা ফেরাস প্রিভারেটও দিই। অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে হলো যে অ্যামাউন্টে আমরা দিচ্ছি না কেন টোটাল অ্যামাউন্ট সার্কুলেশনে চলে যাচ্ছে, দিস ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ। ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে হলো যে there is a chances of the reaction. Sometimes যদি আমরা প্রপারলি না দিই, there is a chances of the anaphylactic reaction as well. সো আমরা আগে দেখে নিতে হবে তার ইয়েটা কেমন, সেন্সিটিভিটি দেখে তারপরে আমরা স্টার্ট করতে হবে। ক্লিয়ার? এরপর আসি যে আমরা যেটা বললাম যে টোটাল ইয়েটা যেটা কি টিবিআই টোটাল ডোজ যেটা ইন্ডেক্স, ওটাকে আমরা করি হলো 0.3 ইন্টু weight, like ওর এখন 65 কেজি, তাহলে 65 ইন্টু আয়রন ডেফিসিয়েন্সি কতটুকু সেটা দেখবো। ডেফিসিয়েন্সি ধরো তার আমরা চাই 100%, আমাদের আছে লাইক 85, তাই আমরা মাইনাস করে যেটা আসবে সেটা হলো তার ডেফিসিয়েন্সি, যেটা করবো সেটাই হচ্ছে হলো যে আমাদের ক্যালকুলেশন করবে, সেটা হয়ে যাবে টোটাল ডোজ 0.3 ইন্টু ওয়েট ইন্টু ডেফিসিয়েন্সি। ম্যাম ক্যালকুলেশন যেটা ম্যাম যে বললাম তোমরা লিখবে যে 0.3 ইন্টু ওয়েট ইন্টু ডেফিসিয়েন্সি। জি এখন ডেফিসিয়েন্সিটা কিন্তু এখানে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু গ্রাম পার ডেসিলিটার এক্সাম্পলের পার্সেন্টেজ, যেরকম 50, কিন্তু আমরা তো করি হলো ইয়ে দিয়ে না যে গ্রাম পার ডেসিলিটার, তো গ্রামে হয়তো থাকে হলো 6, 7, 8, তো এইটার সাথে ইন্টু 18 করলে কিন্তু এই পার্সেন্টেজটা চলে আসে। ক্লিয়ার? লাইক ওর পার্সেন্টেজ আছে কথার কথা 10 ইন্টু আমাদের যে ডেফিসিয়েন্সি আছে তার সাথে ইন্টু এটা, অথবা যে ইন্টু 18 দিলে হয়ে যাবে। যেমন হলো যে তার ডেফিসিয়েন্সি আছে হলো 5 ইন্টু 18 দিয়ে যেটা আসবে সেটাই হলো তার ডেফিসিয়েন্সি। ক্লিয়ার? তোমাদের এতটুকু বলা দরকার, তুমি জাস্ট এইটুকু লিখে দিলে হবে 0.3 ইন্টু ওয়েট ইন্টু দ্য ডেফিসিয়েন্সি, শেষ। ওকে? জি ম্যাম। আচ্ছা, এখন চলে আসি যে আমাদের হলো যে এন্ড টোটাল যেটা ইয়ে হলো, তারপরে ওয়েট করলাম, ওয়েট করে তারপরে হলো যে ইন্টু ইয়ে দিলাম 0.3 দিলাম, ওয়েট দিলাম ইন্টু ডেফিসিয়েন্সি দিলাম, দিলে যে অ্যামাউন্টটা হয়ে গেল। তো এটার সাথে আমাদের এলিমেন্টারি আয়রনের জন্য আমরা 50% অ্যাড করে দিই, এটা আর তোমাদের বলা দরকার না, এটা খুবই যথেষ্ট। আমরা ইউজুয়ালি যেটা করি যে ইনফেকশন যখন দেব তখন আমরা আগে একটু স্কিন টেস্ট করে নিই যে তার কোনো সেন্সিটিভিটি আছে কিনা, এরপরেও আমরা একটা অ্যান্টিহিস্টামিন দিয়ে রাখি, এন্ড মেনি অফ দ্য টাইম আমরা হাইপার রিঅ্যাকশনটা না হওয়ার জন্য আমরা সাথে ই দিই, স্টেরয়েড দিয়ে দিই। ক্লিয়ার? এখন হচ্ছে হলো ইন্ডিকেশন অফ দ্য ব্লাড ট্রান্সফিউশন। ইন্ডিকেশনস অফ দ্য ব্লাড ট্রান্সফিউশন আমাদের আর 15 মিনিটস বাকি আছে, তারপর আমরা শেষ করে দেবো। ব্লাড ট্রান্সফিউশন হতে পারে একটা হলো ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম দ্য সিভিয়ার অ্যানিমিয়া, অর যদি আমরা বলি যে ইট মে অ্যানিমিয়া উইথ দ্য সাম আদার কমপ্লিকেশন লাইক দ্য কনফ্লাইট ইনফেকশন আছে, প্রি-এক্লাম্পসিয়া আছে, ডায়াবেটিস আছে, টুইন প্রেগন্যান্সি আছে, অর পেশেন্ট ক্যানট টলারেট দ্য ফুড, সেটার জন্য তখন আমাদের আয়রনটা দিতে পারছি না। এন্ড আর যদি কেন হতে পারে যে যদি ভেরি ক্লোজ টু দ্য
কনফাইনমেন্ট, আমার ডেলিভারি ভেরি ক্লোজ, আমার থার্ড সেমিস্টার, ওই সময় কিন্তু আমাদের ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিতে হবে। ঠিক আছে? ব্লাড ট্রান্সফিউশনের হিসাবটা তোমাদের জিজ্ঞেস করবে যে হাউ মেনি ইউনিটস অফ ব্লাড। তুমি বলবে যে 1 ইউনিট অফ দ্য ব্লাড ক্যান ইনক্রিজ দ্য 1 গ্রাম পার ডেসিলিটার। তাহলে যদি আমার ডেফিসিয়েন্সি থাকে 5, তাহলে আমাকে 5 ইউনিট দিতে হবে। যদি ডেফিসিয়েন্সি থাকে 6, তাহলে 6 ইউনিট। যদি ডেফিসিয়েন্সি থাকে 2, তাহলে 2 ইউনিট। ক্লিয়ার? মনে থাকবে? Yes, ma'am. তাহলে তোমাদের এটা বলে যে অনেক সময় বলে যে ওর হিমোগ্লোবিন আছে এখন 7 অথবা 6, সো হোয়াট ইজ ইউর ম্যানেজমেন্ট? তুমি বলবে ইমিডিয়েটলি আই শুড অ্যাডমিট দ্য পেশেন্ট। আমি ইমিডিয়েটলি আমরা যেটা করবো যে বেসলাইন ইনভেস্টিগেশন কত দিয়ে দিব, তার আদার কোনো কনকারেন্ট কোনো ইনফেকশন বা আদার কোনো মবিলিটি আছে কিনা সেটা আমরা দেখে নেব। দেন আমরা ক্যালকুলেশন করবো যে দ্য ডেফিসিয়েন্সি অ্যান্ড উই শুড স্টার্ট উইথ দ্য ব্লাড ট্রান্সফিউশন। সো ইউজুয়ালি উই আর গিভিং দ্য number of the deficiency is equal to number of the bag, and আমরা এই every day তে 1 unit of blood আমরা দিতে পারি, and we should give it the packed cell. That means packed cell means only the red cells গুলো আসবে, মানে that means all cells and leaving the plasma above. তো সেটাকে আমরা সেন্ট্রিফিউজ করতে পারি, অথবা আমরা যদি স্ট্যান্ডিং করে রাখি তাও হয়। তো আমরা packed cell তৈরি করবো, packed cell তৈরি করে আমরা দিব, সেটা packed cell volume দেওয়া হয়। Main reason behind it, যদি জিজ্ঞেস করে why the packed cell, we will to avoid the heart failure. Clear? ঠিক আছে? জি ম্যাম। তাহলে গেল, তাহলে আমাদের বললাম যে আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিব যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য নাম্বার অফ দ্য ব্যাগ শুড বি, এটার সাথে ক্যালকুলেশন করবো যে ডেফিসিয়েন্সি ধরে। আচ্ছা গেল, এরপরে কিভাবে দিব সেটা তোমরা জানো। এরপর চলে আসে ম্যানেজমেন্ট ডিউরিং লেবার। লেবারের ম্যানেজমেন্ট এরকম হবে যে আমরা যদি এনিমিয়া থাকে তাহলে আমরা বললাম যে আমরা কোনো প্রলং লেবার অবস্ট্রাকটিভ লেবার হতে পারে, সেজন্য আমরা যাবো না, আমরা পেশেন্টকে অ্যাডমিট করবো। অ্যাডমিট করে আমরা হিমোগ্লোবিন স্ট্যাটাসটা দেখে নেবো, যে দেখি যে হিমোগ্লোবিন স্ট্যাটাস ইজ লেস, ইন দ্যাট কেস উই শুড অ্যাডভাইস দ্য পেশেন্ট টু কালেক্ট দ্য ব্লাড এন্ড উই শুড স্টার্ট দ্য ব্লাড। নেক্সট হচ্ছে হলো যে আমরা অক্সিজেন ইনহেলেশন দিব, সো দ্যাট দেয়ার ইজ নো চান্সেস অফ দ্য ফিটাল ডিস্ট্রেস। স্ট্রিক্ট অ্যাসেপ্টিক ওয়েতে আমরা ডেলিভারি করবো, আমরা প্রলং লেবারে যাব না। আমরা যদি ফার্স্ট ইয়েতে যদি থাকে তাহলে আমরা অগমেন্ট করবো। সেকেন্ড স্টেজ অফ দ্য লেবার যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা to cut off the second stage if necessary. In that case we should go for the assisted delivery, and third stage এর জন্য আমরা প্রিভেন্ট করার জন্য অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য থার্ড স্টেজ অফ দ্য লিভার আমরা করব, so that there is no chances of the PPH and early management of the PPH. এরপরে আমরা কি করছি, তাকে প্রপার ডোজ অফ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক আমরা দিয়ে দিচ্ছি, and পেশেন্টকে আমরা ডাক্তার ডেলিভারি অ্যাক্টিভ হিমোগ্লোবিন করবো, এবং 3 মাস পরে আরেকটা হিমোগ্লোবিন করে আমরা দেখবো যে তার কোনো এনিমিয়া আছে কিনা। if the enemy is there, in that case it has to be treated. আমরা বেবিরও হিমোগ্লোবিনটা আমরা দেখে নেব, many of the time the baby also suffers from the deficiency. In that case we should treat the baby as well. ঠিক আছে? তুমি শুনতে পাচ্ছ? জি ম্যাম। এরপর আমরা একটু কুইক রান করছি, কারণ আমাদের একটু পরে আমাদের এন্ড হয়ে যাবে। কজেস অফ দ্য ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি, এটা তোমাদের খুব লাগে। তোমাদের পেজ নাম্বার 313 তে আছে। এই যে ইনঅ্যাকুইটি, একটা লোকে ইনক্রিজ ডিমান্ড, একটা হতে পারে ইনঅ্যাডিকুইট ইনটেক, একটা হতে পারে ডেভিনিস অ্যাবজর্পশন, তাই না? আর্টারি অ্যাবনর্মাল ইউটিলাইজেশন, এটা সুন্দর করে দেওয়া আছে, তোমরা একটু দেখে একটু পড়ে নিবা। স্পেশালি আমাদের ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি কাদের বেশি হয়? একটা হতে পারে যে মাল্টিপল প্রেগন্যান্সি যদি হয় তাহলে হতে পারে, even the diabetes in pregnancy to folic acid deficiency because of the macrosomia. আর যদি পেশেন্টের যদি কোনো ম্যালঅ্যাবজর্পশন সিম্পটম থাকে, গ্যাস্ট্রাইটিস থাকে, সেক্ষেত্রে there is a chances of the folic acid deficiency anemia. Clear? জি ম্যাম। ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সির সাথে আমাদের অ্যাডেড যদি বলা হয় যে আর কি কি সিম্পটম থাকে, সেখানে কিন্তু মোর প্রোনাউন্স থাকবে হচ্ছে গ্লসাইটিস, অ্যাঙ্গুলার স্টোমাটাইটিস। এবং এখানে কিন্তু আমরা পালপেট করলে কিন্তু এই যে আমরা
লিভার এন্ড দ্য স্প্লিন হেপাটোস্প্লিনোমেগালি কিন্তু আমাদের পাওয়া যাবে। ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সির সাথে মোর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হলো যে প্রি এক্লাম্পসিয়া। ফলিক অ্যাসিডের সাথে মোর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হলো দ্যাট ইজ পলিহাইড্রোমিয়াস বিকজ অফ দ্য কনজেনিটাল অ্যানোমালি এবং সেটা হলো নিউরালজিক ডিফেক্ট। এটা তোমাদের খুব ভালো করে জানতে হবে। ডায়াগনোসিস করতে গেলে এগেইন আমরা যদি আমরা ব্লাড করি আমরা হিমোগ্লোবিনটা আমরা পাবো গাইস। পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম যদি করি সেখানে আমরা তো পাচ্ছি ম্যাক্রোসোমিক হাইপারটোনিক, আর এখানে একটা জিনিস পাওয়া যাবে, একটা হাইপার সেগমেন্টেড নিউট্রোফিল পাওয়া যায়। ঠিক আছে? জি ম্যাম। And it may associate with the vitamin B12 deficiency as well. এই জন্য vitamin B12 টা আমাদের দেখতে হবে এবং it may, many of the time it is less than 90. Folic acid deficiency তে যে chances of the abortion will be more, chances of the congenital abnormalities will be more, especially neurologic defect. Clear? So আমরা ট্রিটমেন্ট করতে গেলে আমরা যেটা করব, ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশন শুড বি স্টার্টেড 2 months earlier than the trying of pregnancy. এটি হচ্ছে তোমাদের টেক হোম মেসেজ টুডে। যদি বলে হ্যাঁ যে হাউ ক্যান ইউ ইনভেস্টিগেট এ পেশেন্ট উইথ অ্যানিমিয়া এন্ড প্রেগন্যান্সি, তোমাদের মেনি অফ দ্য টাইম এরকম কোশ্চেন আসে যে ওয়ান পেশেন্ট তার হচ্ছে 30 উইকস অফ প্রেগন্যান্সি, সে পেশেন্ট আসলে সিভিয়ার অ্যানিমিয়া, পালপিটেশন, তারপরে হলো ব্রেথলেসনেস, এইসব নিয়ে আসবে। তারপরে শি ইজ অ্যাবসলিউটলি পেইন এন্ড হিমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজ দিয়ে দিল হয়তো 5। হাউ আর ইউ গোইং টু ইনভেস্টিগেট দ্য পেশেন্ট? যদি দেয় সেক্ষেত্রে তোমরা খুব সুন্দর করে ইনভেস্টিগেশনটা লিখবে এবং এটা কেমিক যে এটা দেওয়া আছে তোমাদের পেজ নাম্বার 315, সুন্দর করে একটা চার্ট দেওয়া আছে, তোমরা এই চার্টটা সুন্দর করে শিখে নিবা। মনে থাকবে? অ্যানিমিয়া এন্ড প্রেগন্যান্সি বিউটিফুল করে দেওয়া আছে একটা চার্ট, এবং সেটা তোমরা প্রো চার্টটা তোমরা দেখে শিখে নেবা। ওকে? জি ম্যাম। এরপরে আসি একদম ভেরি শর্ট করে দিচ্ছি হিমোগ্লোবিনোপ্যাথিস। হিমোগ্লোবিনোপ্যাথিসের মধ্যে হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, এটা মোর কমন যেটা সেটা হলো বিটা থ্যালাসেমিয়া এন্ড দ্য ইট-রেট। আমাদের মেডিটেরিয়ান কান্ট্রিতে ইট-রেট ইজ ভেরি কমন। আর এখান থেকে তোমাদের একটা লাগবে হলো সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, এবং সেটা কিন্তু লাগে ইয়েতে এমসিকিউতে। সো হেমোগ্লোবিনোপ্যাথিস যদি হয় সেক্ষেত্রে হাউ ক্যান ইউ ডিটেক্ট দ্য হেমোগ্লোবিনোপ্যাথিস? বাই দ্য হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস। ইলেকট্রোফোরেসিস করলে তোমাদের টাইপ অফ হিমোগ্লোবিন সেল এই টাইপ বলে দেবে, whether it is অ্যাডাল্ট অথবা A1 অথবা A2 অথবা F অথবা E তো এবং S। যদি ইয়ে থাকে যে অ্যাডাল্ট হিমোগ্লোবিনে আমরা কি হিমোগ্লোবিন A1 পাবো ম্যাক্সিমাম, আর যদি থ্যালাসেমিয়া থাকে A1 এর সাথে A2 চলে আসবে, যদি ফিটাল সেল থাকবে F সেল, আর যদি ই-ট্রেট থাকে তাহলে আমরা থাকছে হলো ই সেলস পাবো আমরা, আর যদি ইয়ে থাকে সিকেল সেল অ্যানিমিয়া তাহলে এস সেল পাওয়া যাবে। থিং ইজ এটা দুই রকম হতে পারে, একটা হতে পারে ট্রেট, একটা হতে পারে ডিজিজ। যদি হোমোজাইগাস আর হেটারোজাইগাস, যদি হেটারোজাইগাস হয় তাহলে হবে ট্রেট, যদি হোমোজাইগাস হয় তাহলে হবে হলো ডিজিজ। তার মানে দুইটা কোয়ান্টিটি আসবে, ফাদার এন্ড প্যাটার্নাল ম্যাটার্নাল দুইটা কোয়ান্টিটি আসবে হলো যে তার ই, তাহলে এটা হবে ই ডিজিজ। যদি হয় এটা এফ তাহলে এটা হবে যে থ্যালাসেমিয়া। যদি তাহলে আমরা এইভাবে আমরা বুঝবো যে তাহলে whether it is a trait or the disease, তাহলে homo and the heterozygous. Clear? তাহলে আমরা চলে আসি যে যদি সিকেল সেল যদি হয় তাহলে মেইনলি তার কমপ্লিকেশন হচ্ছে অ্যানিমিয়ার সব ধরনের কমপ্লিকেশন তো থাকবেই। ওরা কি হয় যে whenever the hypoxic condition হলো সিকলিং হয়ে যায়, সিকলিং হয়ে গেলে আলটিমেটলি কি হতে পারে যে তার সিভিয়ার পেইন হবে, তারপরে অ্যাব্রাপশন প্লাসেন্টিক হয়ে যেতে পারে, তারপরে হতে পারে যে তার মেইনলি ওরা যেটা করে যে ডিউরিং প্রেগন্যান্সিতে কেয়ারফুল আমরা ভিজিট দেবো, এয়ার ট্রাভেলিং করতে নিষেধ করবো, কারণ ওখানে
যখন হাইপোক্সিক কন্ডিশন যাবে তখনই সিকলিং কন্ডিশন হয়ে যাবে এবং তখনই কিন্তু তার ক্রাইসিসটা ডেভেলপ করে যায় এবং সেখানে অ্যাম্বুলেন্সিং হওয়ার চান্সেস উইল বি মোর। সো এই জন্য আমরা এয়ার ট্রাভেলিং আমরা করি না। আয়রন সাপ্লিমেন্টেশন দিয়ে তাকে কোনো মতে আমরা এনিমিয়া হতে দিব না। আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে রেখে কোনো মতে আমরা ইনফেকশন হতে দিব না। এবং যদি আমরা হিমোগ্লোবিন লেস দেখি তাহলে আমরা আয়রন ইনফিউশন দিয়ে অথবা আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিয়ে তার হিমোগ্লোবিন স্ট্যাটাসটা সবসময় নর্মাল রেঞ্জে করে রাখবো, সো দ্যাট দেয়ার ইজ নো চান্সেস অফ দ্য সিকলিং। ঠিক আছে? মনে থাকবে? আচ্ছা, থ্যালাসেমিয়াতে যেটা তোমরা তো আমরা জানো যে থ্যালাসেমিয়া তোমরা নিজের একটু পড়ে নেবা, বিকজ এটা তোমাদের ইয়েতে লাগে, মেডিসিনে আছে। তো থ্যালাসেমিয়া মেইনলি তোমাদের লাগবে যেটা সেটার প্রি কনসেপশনাল কাউন্সেলিং, বিকজ আমরা যদি দেখি যে হিমোগ্লোবিন মাদারের লেস আমরা দেখলাম যে 6 or 7 বছর মেবি, আমরা তখনই হিমোগ্লোবিন ল্যাকটোজ সিস্টেম এবং আমরা আয়রন সাপ্লিমেন্টেশন দেওয়ার পরেও দেখা যাচ্ছে there is no improvement. In that case we need to go for evaluation of the hemoglobin, nature of the hemoglobin, whether the adult hemoglobin or the abnormal hemoglobin, সেটার জন্য হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস আমরা করে নিচ্ছি। আর এছাড়া আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম করলেও কিন্তু আমরা দেখবো যে এখানে অ্যানাসিসিস, পারকোলোসিস এবং সব ব্রেকডাউন সেলগুলো আমরা পাবো, দেখে আমরা বুঝতে পারবো। আরেকটা হয় যে আমরা যদি ইয়ে করি ব্লাড করি হেমোগ্লোবিন ফাইন্ডিং আমরা দেখবো যে MCV is very low. So whenever the MCV is very low, but MCV, MCHC, everything is normal, তার মানে কি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি তার নাই, কিন্তু MCV টা ভলিউমটা অনেক ছোট, তখনই আমরা মনে করবো যে whether it is hemolytic anemia or not. তাহলে তোমাদের টেক হোম মেসেজ এটাই থাকলো যে একটা হলো যে যদি হিমোগ্লোবিন লেস, আমরা MCV is low but MCH and MCHC is normal. At the same time আমরা যদি হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস করি তাহলে আমরা দেখবো যে অ্যাবনর্মাল হিমোগ্লোবিন সেল পাওয়া যাচ্ছে, তখনই আমরা বুঝবো যে এটা দিস ইজ হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া। এবং whenever there is a hemolytic anemia তাদের কি হতে পারে যে hepatosplenomegaly will be more important feature. Clear? তো হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া যদি থাকে সেক্ষেত্রে কোর্স অফ দা অলমোস্ট সেম, বাট একটাই যেটা সেটা